12 p.m. in Quen, in the northwest region of the country, same time here in Aqua Douala littoral region. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the Midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flesnie. Bon après-midi, et c'est Lucie Liengouf. Madame, Monsieur, bon après-midi. Bienvenue au 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. À la une de l'actualité, les embouteillages monstrueux enregistrés sur les pénétrantes ouest et est de Douala nuisent gravement le climat des affaires au Cameroun. Face à la situation, le patronat camerounais exprime son indignation dans une lettre adressée au ministère des Travaux publics. Le groupement des entreprises du Cameroun alerte sur les lourdes conséquences économiques de cette situation. Le reportage Kemazumatido Somba et Achille Kamga. À l'image des semaines précédentes, les usagers du tronçon Bekoko Pont-sur-le-Vouri n'oublieront pas de sitôt le calvaire qu'ils ont vécu le samedi 13 septembre 2025 sur cet axe. Des centaines d'automobilistes ont mis pratiquement 10 heures de temps pour parcourir à peine 5 km pour les plus téméraires. Parmi ces usagers, de nombreux hommes d'affaires qui n'ont pas pu rallier les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest et du littoral, dépendamment de leur ville de provenance. Voilà qui les a plongés dans une colère noire et qui justifie cette autre sortie du groupement des entreprises du Cameroun. Dans une lettre adressée au ministre des Travaux publics, le GECAM exprime l'indignation de la communauté des affaires et appelle à une réponse urgente et coordonnée. Quelques arguments convoqués par le patronat, les images des passagers contraints de descendre du bus avant le terminus et portant sur leur tête des vivres qu'ils ramenaient à leur famille. Des scènes troublantes qui, selon le président du GECAM, rappellent celles des populations civiles fuyant les massacres durant le génocide au Rwanda en 1994. Le GECAM constate pour le déplorer que la situation vécue le samedi 13 septembre 2025 tend malheureusement à devenir la norme. Elle témoigne clairement d'une désorganisation persistante et d'une absence flagrante de coordination entre les services concernés par la fluidité de la circulation, notamment le groupement régional de la voie publique et de la circulation, écrit Célestin Tawamba. Lui qui martèle que ce qui se vit à Bonabéry et plus largement sur les accès à Douala relève désormais d'une atteinte au fondement de la stabilité sociale. Compte tenu des conséquences causées par ces embouteillages, notamment le ralentissement de l'activité économique, la surenchère des coûts de transport entre autres, le patronat interpelle fermement l'ensemble des parties prenantes, autorités administratives locales, forces de maintien de l'ordre, entreprises adjudicataires des travaux, pour que soit enfin mise en place une véritable gouvernance de crise autour de ces chantiers. Parlant de la présidentielle 2025, à l'approche du scrutin du 12 octobre prochain, l'opposition camerounaise peine à s'accorder sur un candidat unique. Cette division suscite l'inquiétude des électeurs qui estiment qu'une stratégie unitaire est primordiale pour vaincre le régime de Paul Biya. Analyse avec Gladys Sidier, Bamenda et Théophile Tchunku. Les divisions persistantes au sein de l'opposition camerounaise, incapables pour l'instant de s'accorder sur un candidat consensuel à la présidentielle du 12 octobre, ne laissent pas les électeurs indifférents. Je crois que c'est déplorable pour nous autres électeurs parce que pour faire face à une candidature unique, comme celle-là qui est mieux organisée dans près de 360 communes réparties dans le pays, il aurait fallu que la partie d'en face s'organise pour avoir une candidature unique afin d'éviter que leur voix soit émiettée. On ne parvient pas à trouver dans l'opposition un consensus. Ça nous désole beaucoup. Plusieurs électeurs estiment que seule une mutualisation des forces pourrait peser face aux candidats du parti au pouvoir. Il y en a là qui n'ont même pas de militants, qui feraient mieux de s'aligner derrière ceux qui ont quelques militants. Il y en a là qui sont des candidats des départements, d'autres des candidats des régions, et non des candidats nationaux, oui. Il y a les candidats qui sont implantés dans telle région. Dans d'autres régions, ils ne sont pas implantés. Par contre, en s'unissant, en mutualisant les forces, moi je suis fort au littoral avec ma base. Donc moi je peux contrôler les élections dans le littoral. Toi tu es fort dans la Sénégal maritime avec ta base, tu peux contrôler. Donc si se réunissent dans ce sens, s'ils se réunissent pour contrôler effectivement les élections, on aura la chance. Toutefois, à mesure que l'échéance approche, certains gardent espoir. Les candidats de l'opposition engagés à la course au fauteuil présidentiel peuvent encore répondre à l'appel pressant d'un peuple en quête d'unité et de changement.
s'ils mettent de côté les égos et qui se réunissent, même s'il faut donner au diable, comme dit quelqu'un, on trouve un diable et le tout peut être joué. Ils gagneraient plus à être unis en fait, à faire une seule opposition pour qu'on puisse facilement se décider et porter haut en fait le mot d'ordre qui sera donné. En attendant, les tractations se poursuivent en coulisses. Les candidats, quant à eux, sont davantage déployés sur le terrain à la conquête des potentiels électeurs. Et dans le cadre des élections régionales prévues le 30 novembre prochain, 7 partis politiques sont en compétition dans la région de l'Ouest Cameroun. Parmi eux, plusieurs sont sans conseillers municipaux, mais ces derniers espèrent intégrer les conseils grâce à des tractations. Les détails avec Vivien Tonfac, Robert Kenyé. Après la clôture des réceptions des dossiers de candidature pour les élections régionales du 30 novembre 2025, l'on en sait désormais un peu plus sur les partis politiques qui ont des ambitions dans la région de l'Ouest. Il a été enregistré 20 listes de candidatures dans la catégorie des délégués de département présentées par 7 différents partis politiques. Il s'agit précisément du RDPC, de l'UDC, du MPC, de l'UMS, du FDC, du BRIC et du RGPC. Outre les partis politiques, les chefs traditionnels se sont eux aussi engagés avec une dizaine de listes. Pour ce qui concerne les représentants du commandement traditionnel, dans les 8 circonscriptions électorales que compte la région de l'Ouest, étaient enregistrées 12 listes de candidats. D'après les responsables d'élections Cameroun dans la région de l'Ouest, le collège électoral, jadis constitué de 2600 électeurs, devrait connaître une baisse en raison des nombreux décès enregistrés. Les responsables des démembrements communaux et départementaux d'élections Cameroun dans la région de l'Ouest sont à pied d'œuvre avec l'accompagnement de l'administration pour mettre à jour le dit fichier. Pour ce qui concerne les conseils municipaux, c'est beaucoup plus clair là, parce qu'il suffit de se rapprocher des municipalités pour avoir la liste exhaustive de ceux qui sont là, et c'est ce qui a été fait. Pour l'heure, seuls 2 partis politiques en l'occurrence, le RDPC et l'UDC, parmi les 7 en lice, siègent au Conseil régional de l'Ouest. De ceux qui souhaitent l'intégrer, 4, à savoir le MPC, le BRIC, le RGPC et le FDC, n'ont pas de conseillers municipaux, qui font pourtant partie du collège d'électeurs. Au Niger, 22 civils ont été tués lundi dernier lors d'une attaque menée par des hommes armés dans la région de Tillabéri. Les assaillants ont ouvert le feu lors d'une cérémonie de baptême. Le gouvernement alerte désormais sur la montée des violences contre les civils dans le pays. Cette actualité ainsi que d'autres avec Esther Manuela Anon. Septembre dernier, des hommes armés à moto ont attaqué une cérémonie de baptême dans le village de Takoubat, dans la région de Tillabéri, au Niger, tuant ainsi 22 personnes. Les assaillants ont d'abord ouvert le feu sur les participants à la cérémonie, faisant 15 morts, puis ont poursuivi leurs attaques dans les environs, tuant 7 autres personnes. Cette région, située près des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, est particulièrement touchée par les violences djihadistes attribuées à des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Malgré le déploiement de l'armée, les attaques contre les civils et les militaires se poursuivent. Depuis mars dernier, plus de 127 personnes ont été exécutées sommairement dans la région de Tillabéri. Selon Human Rights Watch, le Niger a enregistré environ 1800 morts dans les attaques depuis octobre 2024, dont les 3/4 dans la région de Tillabéri. Le royaume de Koubala, dirigé par Kofi Ofé, alias Roi Eténé, et sa femme Djingacho, alias Renandi, a été expulsé d'une forêt privée près de Jedburgh, en Écosse, après que les propriétaires aient obtenu une ordonnance du tribunal. Cependant, au lieu de partir, le groupe a simplement déménagé sur des terres publiques voisines, installant un camp juste de l'autre côté de la clôture de leur ancien site. Le Scottish Borders Council a annoncé qu'il engageait une nouvelle action en justice pour les évincer, soulignant que l'occupation de terres publiques sans autorisation n'est pas acceptable. Le groupe affirme être une tribu hébraïque perdue, revenue en Écosse pour reprendre des terres volées à leurs ancêtres, déportés selon eux par la reine Élisabeth I au XVIe siècle. Ils refusent de reconnaître les tribunaux et les lois locales britanniques.
Une Américaine de 21 ans, Koura Taylor, a rejoint ce groupe avec son enfant, affirmant être très heureuse en leur compagnie. Un public reportage à présent. Grâce à un partenariat entre BGF Banque Cameroun et la communauté éducative, le lycée bilingue de Marois d'Omayo fait peau neuve. Entre dons de matériel et réhabilitation des infrastructures, l'établissement bénéficie d'un soutien impressionnant, symbole d'un engagement fort de BGF Banque Cameroun en faveur de l'éducation et de la jeunesse. Regardons. Le 11 septembre 2025 marque un tournant pour le lycée bilingue de Marois d'Omayo dans l'extrême nord du Cameroun. À cette date, BGF Banque Cameroun a concrétisé son engagement en faveur de l'éducation en offrant à l'établissement un don structurant et ambitieux. Au total, 300 tables bancs, 30 ordinateurs, 6 vidéoprojecteurs, divers équipements de travail ainsi que la réhabilitation d'une dizaine de salles de classe et du point d'eau de l'établissement. Tout a déjà changé. Quand les élèves viennent ici, ils viennent rapidement. Et je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé tout est propre, tout est beau, tout a été reconstruit. Et ils savent qu'ils ont reçu 30 ordinateurs et tout le monde s'assied désormais sur une table banc. Parce que la BGF Banque nous a donné 300 tables bancs. C'est de l'inédit au lycée bilingue de Marois d'Omayo. Un appui essentiel répondant à des besoins urgents exprimés de longue date par l'établissement et les parents d'élèves. Je voudrais dire que ces dons représentent pour les élèves un trésor particulièrement important. On a parfois vu dans les réseaux sociaux des élèves assis à même le sol. Ça ne devrait pas quand même être dans un lycée de la ville de Marois et dans un lycée où l'ADG lui-même a fréquenté. Donc je voudrais le remercier très sincèrement à travers lui, sa société, pour tout ce qu'ils ont fait pour la ville de Marois, pour améliorer les conditions d'apprentissage de leurs petits frères et sœurs. Moment fort de la cérémonie, un hommage à Abakal Mahamad, dont le soutien a été décisif. Une salle de classe porte désormais son nom, symbole d'un partenariat durable entre acteurs locaux et secteurs privés. Domayo offre ce tableau d'honneur aux partenaires BGF Banque pour tous les dons offerts au lycée de Marois d'Omayo et la rénovation complète des bâtiments du lycée. Merci. Nous vous remercions grandement. Avec cet investissement, BGF Banque Cameroun envoie un message fort. Sa responsabilité sociale est tournée vers la jeunesse. Il faut dire que j'ai été très outré par des images que j'ai vues circuler sur les réseaux sociaux, des images d'un lycée que j'avais connu d'antan, un lycée qui faisait la fierté de la ville de Marois. Donc j'ai été choqué par ces images-là, où les élèves étaient assis à même le sol, où les salles de classe étaient couvertes par des pailles. Donc c'est des choses qui ne devraient pas exister au XXIe siècle où nous nous trouvons. Donc nous avons été saisis et nous avons donc déployé notre élan de cœur pour apporter notre soutien à ces élèves du lycée bilingue de Marois à Domayo. Donc nous avons saisi cette occasion-là pour faire les travaux de rénovation, pour permettre à nos petits frères d'avoir des conditions d'apprentissage qui soient des conditions optimales. Aujourd'hui, les élèves du lycée de Domayo évoluent dans un cadre plus moderne et fonctionnel, propice à un apprentissage de qualité. Ce partenariat, je vous le dis, nous allons vraiment faire le suivi et quand vous reviendrez même l'année prochaine, vous allez voir vos salles de classe intactes. Un bel exemple d'engagement privé au service de l'éducation, moteur du développement durable. Voilà, c'est la fin de la première partie du journal. La deuxième en anglais avec Essie Lucy Chiliero. Good afternoon once more, Essie. Once again, good afternoon, Laflas Nye. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us till the second edition of news till the second segment of news on Équinoxe television. At least 2 children and an elderly man have tragically died after they were swept off by runoffs in the Quen neighborhood, that's in Bamenda, in the northwest region. This follows heavy rainfall that battered the city on September 17, 2025, and also the bodies of the victims were later recovered by the Army Rescue Unit and also the population in the Mulang neighborhood after thorough search. We have more with Boo Stella. The downpour that struck Bamenda on September 17 turned deadly. In Baili 3, Bamenda 3 subdivision,
2 teenagers, James Rafa and Melorin Teku, were swept away by the rushing waters. Not far off in Street 3, the body of an elderly man was seen earlier, only to be carried away again by the torrents. For hours, the Army Rescue Unit and residents battled through flooded streams. The search stretched through the night, ending only today with the recovery of 2 of the bodies downstream in Street 4 Mulang. We received a phone call yesterday at 2 p.m. that 2 children fell into the water at GTTC junction. Immediately we had to go for research. We've been searching up to Mulang. Later on, it was late in the night. We could no more continue because of the darkness. This morning by 6:30, we went back to the field to continue the searching. We finally saw the corpse in a swampy area. The population was also with us. A good number of them, until we had to see the corpse. 3 lives lost in a single night of rain, a tragedy that leaves behind not only grief, but also a stark warning for everyone living around Bamenda's dangerous waterways. My word to all children, not only in Mulang here or in Kwen, where this incident is coming, is that all children should be at home after rain. Because only small gutter rain that flowing can carry children. And also begging parents to take care of our children. If you are a mother, when it rains, look where your own children are. The Army Rescue Team sensitized residents to stay away from running water during heavy rains and to call them early for timely intervention. Still in the northwest region of the country, the multi-billion-franc rehabilitation project initiated by Prime Minister Dr. Joseph John Guti in Bamenda for the city's main crossing project is a glimmer of hope for the local population who for the past years have been enduring the poor state of roads, and also this has slowed down economic activities. We have more with Mbu Stella. For years, this has been the daily reality of Bamenda residents. The roads have been so broken that cars break down, traders lose goods, and stagnant water becomes a breeding ground for diseases. The interurban crossing, a nearly 6.5 kilometers of stretch within the heart of Bamenda, had long turned into a symbol of neglect. Prime Minister Joseph John Guti, in a ceremony at the Veterinary Junction, officially launched rehabilitation works on the battered stretch long delayed but desperately needed. These works have effectively started to improve the road network in Bamenda. So the population should feel responsible towards not only those who are going to do the work, not only the administrators who are going to be supervising the work, but also when the works are completed to make sure that these roads are kept in good order, safe. The 26,724 million franc CFA project will transform the crossing into a modern boulevard, widening the road from 17 to 30 meters, with city officials assuring that it can last for 25 years. These projects will transform Bamenda, addressing decades of infrastructural neglect. Our roads will be rebuilt with proper drainage, stone pitching, retaining walls to prevent erosion. This investment will improve mobility, commerce, and daily life for the residents. The challenges still persist. In Bamenda, streets remain dangerously dark at night with limited public lighting, raising security concerns. For a city long crippled by potholes and despair, the rehabilitation of Bamenda's interurban crossing is more than a facelift. It is a lifeline, but whether this new boulevard would translate into real relief for traders, commuters and families still navigating daily hardship remains a question only time can answer.
From the northwest region down to the southwest region, activities in the Limbe 2 subdivision have returned to normal following a rumor that quickly circulated about an alleged attack by an unidentified individual. This caused commotion across Limbe 2, prompting some business owners to shut their doors out of fear. To address this, local authorities investigated the incident, revealing that it was a deliberate act by certain bike riders to cause confusion. Let's take a listen to the divisional officer of Limbe 2 and also the mayor of Limbe 2 respectively. They were speaking to Davidson Maimu. We hear some noise inside town. As we heard the noise, we say, it's bike, it's bike, it's bike. What is happening with the bike, we did not know. As we came out, they said there is a rumor, there is a rumor, there is a rumor. That's the reason why we decided to come and tell them that they should not follow the rumors. They should not follow hearsay, as we always talk in our country talk for here. They should not follow the hearsay. They should always verify information before they want to carry it. And we came to tell them that we are working together. We are working for peace. Yeah, there was a small rumor around town and people were running hater-skater. We could not understand what was happening. But after investigation, we realized that there was nothing in particular. It was just a rumor that put some people into panic. And it could have caused a stampede within the process. So we had to come and gather the bike riders from different bike parks to educate them and encourage them to continue their daily activities very peacefully and normally. From the southwest region, we take you back to the littoral region. City dwellers of the city of Douala for some time now have been expressing grave concerns as a result of the dilapidated state of roads, especially in neighborhoods. This has slowed down economic activities, with traffic being the order of the day. Responding to the plight of many Cameroonians, the Union for Cameroonian Enterprises, JICAM, has written to the Minister of Public Works, expressing the difficulties faced especially by business persons due to the ongoing traffic congestion in the city of Douala. More with Innocent Azi. At images of the previous weeks, users of the Bikoko Rompoint Daido stretch of roads will not easily forget the nightmare they faced on Saturday, September 13th, 2025. Bike riders and drivers in particular spent several hours on the same spot due to an intense traffic jam. Passengers traveling to the southwest, northwest and west regions, as well as those entering Douala to go about their daily transactions when furious. These bitter reactions from the commuters triggered the Union of Cameroonian Enterprises, JICAM, to address a letter to the Minister of Public Works. In the letter, JICAM expresses the grievances of the business community and calls for an urgent and coordinated response. The business organization qualifies the situation of passengers who descended from buses and trekked long distances with luggage on their heads as a replica of the situation in Rwanda, where the civilian population escaped from genocide in 1994. JICAM notes and deplores the event lived on Saturday, September 13, 2025, which is gradually becoming a new normal. It highlights a persistent disorder and the flagrant absence of coordination among the concerned stakeholders. JICAM President Celestin Tawamba writes that what is experienced in Bonaberi and other roads in the city of Douala reveals the collapse of social stability. Having taken into account the consequences caused by the traffic jam, notably the slowing down of economic activities, increased transportation fare, and others, JICAM firmly calls on all the stakeholders, including local authorities, forces of law and order, road construction companies or contractors, to put their hands on deck in a bid to put a definite end to the traffic jam syndrome. To something else, civil society actors continue to press for the opposition or opposition political parties to agree on a consensus candidate ahead of the October 12 presidential election. This, according to them, will guarantee a change by unseating the over 40 years Biya regime. Like civil society actors, Cameroonians equally share the same view. More with Anne Abila. Electoral period in Cameroon, most Cameroonians say they are advocates for change. To have a common candidate would be a lofty idea. That is the only way we can take the country
forward. The people insist they no longer want a system which has been in place for 43 years and now seems dysfunctional. We met with Barrister Nkweke in the store in Bonanjo, Douala. If we had a different candidate, it would be better, because we need change. Change, even if we are not changing the system, we should change the face. We have seen the same people for too long. It is boring. Okay? We just need change. Let the new person come. The person might be the worst, but let it be change. He, just like other Cameroonians, are of the opinion that having a consensual candidate is a great option with other parameters taken into consideration. It's possibility to come together, but it is not realistic, because so many people think they can do it themselves. And that is where we have a problem. If we forget about our political parties and think about Cameroon as a nation, and then we select a candidate to stand against the ruling party, then we will have some hopes. The civil society expressed worries and questioned why it has been difficult for the opposition to come to a consensus. It will be very difficult to the opposition to succeed the future election if you go ahead like this disorganization. It will be easy for them to be together, to have one candidate. To Wohan, Haman, Serge, Ndoko Thomas and others, Professor Maurice Kamto's voice is still much awaited to give prospective voters a direction. After the election, these Cameroonians think voters must be able to control and protect their votes if they want their votes to count after October 12. Tant que l'élection n'est pas contrôlée, la fraude serait la fraude ouverte. While there are growing calls for the opposition to agree on a candidate who can be against the ruling CPDM party, presidential aspirant Honorable Cabral Libii has declared that his candidacy and agenda already reflect this consensus. Speaking to a foreign media organ, Honorable Cabral Libii claimed that he is the only candidate across the national territory who can secure a win against the ruling CPDM party. We have the details in this report compiled by Fomi Armstrong Sander. Libii says he has a consensus manifesto political program that meets the aspiration of the Cameroonian people from across the sociological board. Speaking on the French overseas radio RFI, the PCRM party's presidential flag bearer says his first move in power will be to recover the 11.7 billion francs CFA Glencoe corruption funds for the effective development of Cameroon. With these funds available, he plans to share some 2 billion francs CFA each to the 361 councils in Cameroon to kickstart massive developments in some key sectors, notably road infrastructure, hospitals or healthcare, education, and technology. In terms of governance, Cabral Libii says he will institute a full-scale federalism where the current 10 regions of Cameroon will be dissolved and the 58 divisions diffused to form some solid and sustainable 25 regions for Cameroon. He argues that Cameroon, being African miniature, consists of an amalgamation of different nations with unique sociological, geographical and anthropological characteristics which can only be effectively managed with a federal form of government. To him, this will provide a lasting solution to the Anglophone crisis, ending the Francophone and Anglophone concept in Cameroon. Cabral Libii plans to equip and modernize the Cameroonian army to be able to face contemporary challenges. Revealing that his team has been able to detect over 2 million reserve fake voters, he says winning the CPTM on the 12th of October will be the personal commitment of voting and follow-up from every Cameroonian beyond an opposition coalition. He says ready for a consensus, but fails to say what exactly is being concretely done at this level to see it materialized. He wants others to join first before he can follow up, claiming that his candidacy and program alone is already a consensus with the Cameroonian people. John Sander, your report puts an end to this edition of the Midday Bilingual News. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us till the end
of the news. We live in the company of interesting programs and equally have a lovely weekend. La Fleur Signée, have a nice weekend. Have a nice weekend, et c'est aussi rendez-vous lundi pour les nouvelles éditions du journal bilingue. Exactement. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent et d'avance, bon week-end à vous.